welcome to yet another episode of Bubu Actress Show. It's your girl, it's your queen, Bubu Actress aka Milka Wambui ama venye unataka kuweka, because my official names are usually Milka Wambui, but sasa I go with the name Bubu Actress stage name. Umekuaje hiyo wiki yote? Kwa sababu oh my god, mimi nimekuwa awesome, I've been amazing and I couldn't wait guys to come and share with you this kikao, kwa sababu a lot of news have been trending during the online that hiyo wiki imepita, and I cannot wait to share with you guys. What's up, what's good, what's cooking? Have you subscribed? If you have not, remember to subscribe right now, because this is the home of good vibes, this is the home of hosting you guys. And if you are a returning subscriber, we cannot thank you enough for always returning to engage and interact with our content by sharing, commenting, liking, and telling a friend, tell a friend. You know, it's always good to recommend this, our channel, our show, to people. You know, when you find it is nikitupoa, just recommend, because of course nikitupoa, this is a home of entertaining news, you know, news that happened in your celebrities' life, news that made it to the headline, news that made it to the political side, especially right now that we've been doing the voter registration, we've been doing so many things, you know, so everything that, as long as it is a concern to you, we bring it to the table and bring it right into your living room. Mmekuaje guys? Mimi nimekuwa poa hiyo wiki yote, and as you can see, I'm looking sizzling hot. I'm wearing this inakaa rompa ni ile ya watoto ama inaitwaje? Rompa ni ile ya watoto, ile inaanzia miguu. So I don't know. Dimeaga, but yeah, imeaga. Inatoa na naenda choo. I have been dressed by the one and only Chantel collection kwa pale Kasarani, and I love the fur. Kuna kitu imenifurahisha kama hizi manyoya. I have never thought manyoya zitanifurahisha kwa maisha yangu kama venye nimepata hizi manyoya. Zimenifurahisha sana, especially ukiguza hivi unasikia ziko soft, unasikia tu vizuri. So if you are there and you want a dress like to be dressed in such a romper, in such a jumpsuit, in such yangu hata si jumpsuit kwa sababu iko na short. Sasa sijui ni short suit, I don't know, sijui inaitwaje. Nyinyi mtaniambia, muende pale Kasarani hapo hivyo, nimewekea hapa penye mtapata Chantel, mtampigia namba yake nitaweka hapa, mumpigie na mwambie mnataka nguo kama ile ya Bubu Actress. Anyway guys, a lot has happened during the week. Kumekuwa kukinyesha, kumekuwa na maandamano, kulikuwa na watu walikuwa wameenda kuandamana during that week. And before I go on, leo niko peke yangu, mwenzetu, kijana mwanana, kijana sharubati, Wilson Masharia ameondoka kidogo, amepata ako busy. Unajua sasa hata unaweza stuka amejifanya ameenda sijui wapi, alafu pate alienda na kaoa na akakuja. Like maneno ni mingi dunia siku hizi, maneno ni mingi. So I'll be hosting peke yangu leo, but I know I'll enjoy your company kwa sababu you'll keep me company and it will be a great show. So what has been happening kwenye huko, kwa sababu kumekuwa na mambo mingi, kumekuwa kukinyesha, kwetu kumekuwa kukinyesha usiku, unaamka asubuhi, but yeah, we thank God for the rains, and at this time rains hazijakuwa na damage, imekuwa tu ile moderate, and I hope you guys are keeping safe mahali mko. Also a lot has happened. Was talking about maandamano. Hiyo wiki kumekuwa na maandamano, watu walienda na wakashikwa. Walikuwa wanaandamana kwa nini? Kumekuwa na fuel crisis, kumekuwa na fuel imepanda sana, na watu wakajitokeza. Sijui ama wewe ulikuwa mmoja watu wenye walijitokeza juu fuel imepandishwa, but niliona ilipandishwa na ikashukishwa like immediately, but ikushukishwa kwa ile kiwango the normal pricing inakuanga, and we are facing a crisis of fuel. And so watu a few people wakatokea CBD, wakaenda wakaprotest, wakashikwa. Kuna wewe walishikwa for disrupting public maendeleo, yani si maendeleo, inaitwaje, normalcy. Yani watu tuko in a normal day, lakini kuna wao watu wanatoka kudisrupt. So we mali huko, do you feel like umeaffectiwa? Na of course tumeaffectiwa sisi wote, and mbona hatukutokea kwa wingi? Ama the fuel imepandishwa and we can manage it. I feel like we can manage it kwa sababu at this point niyo vita iko huko. So Iran, na sasa Iran kuni ndio kunatokanga mafuta. Ni Iran ama ni Iraq? Juu kuna mambo na oil huko. Guys, hiyo story ya Iran sasa ndio ina affect fuel crisis. Unajua lazima nihakikishe nawaambia kitu credible, so lazima nijue ni Iran ama ni Iraq. So
that is why kuna na sio sisi tuko affected. Niliona ile siku Nigerian president alitroliwa sana after amecompare situation yao ya fuel crisis na yetu, akasema heri yao juu Kenya kwanza hata ndio iko in a very worse situation because of that war. So guys, as you can see, it's a global crisis, it's a global crisis, and Kenya naweza sema is we hang in there until hiyo war ishe. Ikiisha between mambo itarudi to normalcy, because right now they have a ceasefire, and a ceasefire is where they kwanza wanasema wacha tuweke vita kando, tujaribu kuongea tuone ama hii vita itaisha. So they had that ceasefire and kujaribu kutafuta solution, and I hope they get the solution. I hope they get the solution, kwa sababu unaona sasa, unajua mafuta ndio inakuanga ni kama ndasemaje, ni kama spine. Unavyo spinal cord yako ni ya maana sana, like sasa ukivunjika spinal cord hauwezi tembea, you cannot function, because it's really important doing the spine is responsible for inapeleka signal kwa brain, ndio brain ina interpret kenye unasema the nervings and everything. Guys, unajua I was very good in biology, msiniona hivyo, mimi na biology by the way tulikuanga hivi friends. So that Iran and Iraq ndio inaleta fuel crisis, and what we can say is please let's manage the situation venye iko. I know it's very hard, and that even at least inaweza uzo expensive na inapatikana. Hebu imagine ikikosa, it will be very bad. Ikikosa tu hivi tuamke and there's no fuel, itakuwa mbaya sana. So hata heri ikuwe expensive but iko, si ndio guys? And while we are at that, we have to pray for that war ishe, na we pray for peace. Naambianga peace is very important hakunanga kitu mzuri inaleta ngona war. At all times, at all days, always pray for peace, and always before you resort to conflict, before you resort to fighting your friend, even at home, fighting your neighbor, ebu jaribu ku dialogue, jaribu ku choose peace always. That's the point. Hakuna kitu point inaleta ngona peace na war, kwa sababu unapata and the war affects even the innocent people. Hakuna kitu poa. Sasa kama sisi ni nini tumefanya, but you can see we get affected. So wezi sema ati Iran ndio wana fight, mimi sitajishughulisha. No, pray for the normalcy. Jota watu wako huko wanasafa, kuna watoto, kuna wamama, kuna wazee, watu wamezeeka, watu hata waizi engage in such wars. So it's always good to pray for the country and peace. Always prioritize peace, because there's nothing good that comes with war. So while we are at that, I hope you guys are safe mahali mko, kwa sababu you guys have to be safe. You guys have to be safe because we need you safe. And I hope umechukua kura, kwa sababu it is only right tuchukue kura. I remember last week niliwakumbusha time imeisha, and as this video is airing, najua time itakuwa up. So guys, I hope you've checked on your kura. I hope you've done it, because it's really amazing that way. Anyway guys, let's dive into the stories that made into the headlines during that week, and we start with a very, very, very unfortunate. I say unfortunate because we didn't see it coming. Nobody expected it ever to happen. Nobody actually expect it to happen. Nobody was expecting it. Me hata sijui what imetokea na wapi. It is something so sad. It's something so unfortunate. It's something we cannot accept as fans. It is something imepokelewa na reaction mingi na mbaya, and it's something that is really hurting, especially the fans. Where earlier this week, that is just this week, Njugush, our Njugush creatives, we all know Njugush, who came out with a statement confirming the breakup between him and his wife Celestine. And this is what the statement said. Last year, we made the decision to part ways after much thought and with mutual respect. We have been co-parenting, and our children remain our top priority. We continue to support one another and kindly ask for privacy and understanding as we navigate this next chapter. Njugush. This is news that has been received with a lot of rejection, especially from fans. Wachache tu ndio maybe they are happy about it or wana receive in another way. But this is news that
to receive baya sana, me being one of the people, and a lot of people came out to challenge that decision that these people they have made, and a lot of fans and people wametokea wakasema ati, oh, this is a marriage that young people looked up to, they were really inspired by them, their journey, considering Njugush mali wametoka na bibi yake. You remember Njugush anashinanga kupiga history ya vile Wakavinya alimchagua akiwa campus and he had nothing, to a point Wakavinya alikuwa anamlipa, I think ni school trip ama ni nini, because Njugush had nothing. So hiyo through thick and thin, that's why waleta walikamingine issue yao wanaitanga through thick and thin, because of where they have come from to where they are. And ni story imekasirisha watu and fans and even the fellow celebrities, including Terence Creative, Obina, to mention but a few. Kuna huyu bibi Mweni, bibi ya Bolo Bespoke. Yani a lot of celebrities wametokea na ku challenge that decision while calling out to people like DJ Mo and Size to help them, to help these people, unajua these people to fix their marriage, kwa sababu they hakuna, yani nobody saw that marriage ikianguka that serious. Like I don't know, people are saying like whatever mulikosania, please you guys, divorce is not the right decision. And me personally I feel like that's right, kwa sababu watu mali wangeachania ni hapo mali walikuwa napendana bila kitu, hata bila kujua wanaelekea wapi. That's the most challenging part, to be with someone mwenye anakuzia tu vision, whereas unakatiwa maybe na watu wako na pesa, na pia Njugush angeamua tu akae peke yake afocus na life yake, but they chose to struggle. Like that's the most challenging part, unajua, of a relationship, because yet hata mjachuziana, because yet you can choose umwache na ukuna a better person, but unachoose yo mse. But these people wali overcome all that, but now yani hata ukisikianga venye Njugush upiga story yao, baka venye walikuja wakachangiwa pesa za harusi na kina Abel Mutua wakafanya harusi, venye he struggled ndio akakuja kajenga nyumba yao aike familia yake poa. Like it has been a journey for them to just come and say wameachana. Like this is a marriage that was emulated by a lot of people. Ogobina personally came out to say atapiga mtu yoyote atapatana na Njugush, ati Njugush ame move on, ati oh guys meet my this is the woman. Obina amejitolea akasema akikupata wewe una date Njugush utagongwa mangumi, atakuingia. Na Celestine pia akapewa warning, akaambiwa na Obina akipatana sijui ati wanapatana sijui ni South Africa sijui, anaanza kwambia oh Obina come and meet my guy, hakutaenda vizuri, because wakaambiwa wakae chini waongee wajue vile watarudiana, na hatutaki hizo stories. Na this is just one of many opinions of many fans. Unajua Obina akiongea na represent watu wengi wanafikiria kama Obina, including me, because like you guys, you fix your thing. Hakuna vile mnaweza kama mtu ambia timuliona divorce ndio option. No, this is usually for better for worse, and when worse has hit your marriage, how worse can you take it? Yeah, just take it in, like wewe jua mbele iko sawa, because you guys I believe watu kama Size 8 na DJ Mo wamekuwa in this such a dirty place, mahali tu pabaya wangeweza hata kuvuka hiyo side nyingine, but because they did not give up on each other, they chose to work it out, they chose they chose the marriage, they chose them, they chose the journey, they chose their children. So Njugush, I believe you are strong enough, and this is a challenging part and all. And as na pia nimeona Ofweneke, Dr. Ofweneke ame come out kusema, unajua sasa sele watu wameachana, so kuna mafans wa hii side, mafans wa hii side, kuna team girl child, kuna team boy child, kuna watu wana rally behind Wakavinya tunasema yes this is the woman, kuna watu wako behind the boy child wanasema Njugush you have done the right part, kwa sababu anaitwa nani, Dr. Ofweneke ame come out kusema ana mobilize the men in our country, all the men wenye watu wako kwa mtandao waende kwa platform zote za Njugush, wa subscribe, they rally behind Njugush, wampe support, wamfollow kwa platform zote, kwa sababu why? Because ati anajua wanawake sasa unajua women we are so emotional, we will rally behind Celestine. Sasa tunajua ameachwa hana mzee, so we shall go behind her, tutakuwa hapo nyuma yake, kama ni YouTube yake tutasubscribe, because she usually has this show on YouTube. So because we remember when Mungai Eve na Trevor wali break up, and Trevor kanyanganya Mungai the channel that he had really worked hard for, wakiwa pamoja. Unajua mkikosana na mtu anakunyanganya kila kitu, unabaki bila. I remember venye Mungai Eve alisema tu anafungua channel,
within I don't know one day alikuwa ameshafika 100,000 subscribers. The support from women was so massive. So Dr. Foneke is calling upon all men during this trying moment of Njugush, waende nyuma ya Njugush juu ako very sure pia wanawake wataenda nyuma ya Celestine. And I feel like it's okay, it's a win-win situation. It's okay to always mnakuwa na hiyo wiano na umoja na kujua what to do. Kama sahi hiyo campaign Dr. Foneke anafanya ni poa. Yeah, I think akona boy child. And also kuna developing news that is alleged, it has not been confirmed, that history inaenda kikuwa mbaya. As much as we are hoping for them to talk something about it, inaenda kikuwa mbaya kwa sababu it's alleged that Kagongewaaa, that is Celestine, the ex-wife to Njugush, had gone to court to challenge vile watagawana mali, only to find out that Njugush, it's alleged guys, it has not been confirmed, only to find out that Njugush had written all their properties under his mom's name and none of his property imewekwa kwa jina yake ya Njugush, that is. So Kagongewaaa says that ataenda na kuchallenge that in court because anataka ile share wali build pamoja, the wealth, the part that they had built together, hiyo yenye waligawana, hiyo yenye wali build pamoja, because we have seen these people grow from scratch, so everything they have acquired together. Atalipata all the things titled, including logbooks zote zimeandikwa in Njugush mother's name. So Kagongewaaa will be challenging that in court, but it is alleged, nothing has been confirmed yet. And this brings me to the question that between your mother and your wife, who mali zako zitakuwa kwa mikono ya nani safe? Like, who is the most safest person to entrust your property with? Kwa sababu you can see what is happening on this end, and me, I believe on this case, hata kama mimi ndio ni judge, nimeletewa hiyo kesi ya Njugush na Kagongewaaa, because I have seen their story. Me, I will naweza sema wa shame to have those people, they have wameacquire hiyo kitu as a pair, so wa divide. And to men who find that an option, it is usually a good idea, but for people who are greedy, unajua, if unaona bibi yako ni greedy and he was just there to use you, but you can never know who was there for greediness and for, unajua, because everybody is okay until vitu mnakosana and then ndio unaona hivyo. But I feel like kama mama amekuzalia, do it for the kids. Acha gawanishwe mama, of course huyo bibi yako hata kula ni watoto, hata analilia hata most of the time, especially kama akona watoto ni watoto wake juu future wao watoto umemzalisha. So juu unajua hata ikiwa in the hands of your wife, ni watoto wako wata benefit compared to hata mimi nakibaki na kila kitu, mwenye ataoa na apatane na bibi mwingine mwenye hata hakusweatia the mali, the wife didn't sweat, na atakula na watoto wengine. So I believe like men, in cases where their wife is involved and your kids, usisikie vibaya bibi yako akienda na mali, kwa sababu after all watoto wako wako hapo ndio watasaidika. Hata just take watoto wako mbele, sema it's for the kids, fanya wacha gawanisho, because now kukua kwa marriage yenye umebuild from scratch na kutoka bila kitu, it is really shocking and it is really not a good thing, and I wouldn't wish for something like that to any woman. And this reminds me to remind you, my girl child, my lovely girl child, you know me, a champion for girl child. Ni vizuri kuolewa ukiwa na kitu. Kuolewa unaenda kwa marriage ukiwa na kitu yako umejishikia hivi, ni vizuri, always take. Na ndio maana mnaambiango don't rush into marriage. Hakuna kitu mzuri inakuja na marriage, like wewe uende kama umejipanga huko ndani, enda na vitu zako. Sasa hiyo mtu angebaki na vitu zake zenye alijitafutia. It is always good to have something of your own. Hata sasa unatafuta pesa, tafuta, ndio hata akikataa na hizi zake, wewe watoto wako wako sawa. Ju mostly wa mama hata wao ulilia watoto kwa hizo property za kugawana hizo, is because anajua anaenda sasa kuteseka na watoto, unacheki. But sasa like the only right thing to do as women ni to make sure you guys have your thing. Enda huko kufanya job yako, endeleza kitu yako enye unajua uko na right yake, wewe jiendeleze, wachana na mambo mingi, and always stay alert. Kama ni ni Njugush na Celeste ndio hizi mambo wanalete, sembuse wewe ukiwa hapo Korogosho ama sijui ni wapi, ukipitia hali ngumu ama mali tu penye huko, sembuse wewe. So guys, we shall update you on that story, but watu wamesema watu ende waongee na wasikizane. We are hoping, hata Kabiwa Jesus wametoka China wakasema they will try talk to Celestine na Njugush wanema watari concern. I'm really hoping. Watu wameitwa akina Edibutita, Abel Mutua, wameambiwa wakalisha wao wawili chini,
wajue vile watarudiana. Guys, as this story develops, we shall let you know of how it's happening. And that's a sad story. Let's move on to the next story. Where during the week, our very own ex-governor, you remember, Mike Sonko, who came out. Imagine, guys, mnagongea mtu kama Mike Sonko. Sababu, imagine Mike Sonko came out to say, kuna dem amenicheza, nimekuwa nikimlipia rent na kumbe pia wanaume wengine wanamlipia rent na vitu zingine. Mtu akona wanaume karibu 10 ati kwa sababu ni mrembo. Nimemshika nikamwambia badala nikasirike, we enda tu. So guys, Mike Sonko amegongewa. Aligongewa vibaya sana. Na aligongewa na zaidi ya wanaume 10. Women. Because kwa hii statement anasema wanaume wengine hapa penye amesema wanaume wengine wanamlipia rent na vitu zingine. Mtu akona wanaume karibu 10. Like a bunch of, yani mnaenda tu mnagongea Mike Sonko, nyi hata mjali. It is such shocking state of affairs, because those are affairs. And mi ushangaa si Mike Sonko kwa married, so mi ushangaa hii relationship ya marriage na kuangaje. Maybe they are in an open marriage, I don't know, but mi ushangaa. So guys, kama Mike Sonko anagongewa, je, wewe do you believe unagongewa? Wewe uko umeketi kwenye unako keti sahi, je, wewe unagongewa? Kwa sababu why would someone anagongea Mike Sonko? Na wewe msana una date Mike Sonko, kwa nini? Like unataka nini? Ni nini upewi unataka? But maybe unaweza pata kuna kitu Mike ampay apart from money. Unajua men with money maybe they think ukishapia msana pesa, umemlipia road trip, umempeleka huko na huko, unafikiria msana ako na kila kitu. Mimi kwanza personally, mimi ukanipea pesa and then umenipea kila kitu, I'll be one of the people utagongewa. Kwa sababu mimi I treasure a lot of kwa sababu hizo pesa unanipatia naweza pewa na mwanaume mwingine. So mimi utaka unipe kitu siwezi pewa na mwanaume mwingine. Like love me right, kuwa just different. But ukidhani umenipea pesa and that's it, jua hizo pesa nitapewa na mtu mwingine na nitapewa zingine mingi. So kama ni hivyo, I'll be having a lot of options to choose from. But kama hauna pesa na unanitreat vizuri, like men, hii hata inatuonyesha ukiwa na pesa uwezi ekadem. Kwa sababu kuna kitu either Mike Sonko hapo anapewa dem, mbona agongewe na wanaume zaidi ya 10? Ni kumaanisha huyu msee anapea tu msana pesa labda, but emotionally maybe ayuko. And it's a lot of things ladies need from men, like emotional support, kujulikana unapendwa na huyo mtu kama Mike Sonko. Sasa unaona hadi ako na bibi yake, so maybe huyu dem anafita zingine, the man is not there, you know. Wanawake ni fragile, we need love. We need a lot of love. Mwanamke ni kama mtoto akiwa mdogo vile ako fragile, the way you just unapay attention mtoto akilia tu kidogo uko hapo umempay attention. So guys, this is so challenging, especially to men with money. I hope kwa hiyo pesa yako unajua una add love, una add emotional support, una add something more enye huyo msichana hata kama bila wewe anaweza pata mali pengine. Another shocking news. Me, I was shocked with this news. Easily trend, they made it into the headline, and they'll be more shocking when I delivered them to you. Where a bus driver and a conductor were arrested in the Namanga border for allegedly aiding smuggling of a live snake concealed in a wooden box from Dar es Salaam. Guys, you know, you doing transportation of snakes, you are smuggling. Na vile you can smuggle in drugs, akina heroin, akina cocaine. I didn't know smuggling snakes is, but I thought people can own snakes and they smuggle. Ni kama vile unaweza travel na kaumbwa. But then kaumbwa, we know it's a domestic animal, inaweza kana watu. But the snake is so big, guys. The snake, Jesus, 13-foot python. It was a python, guys. Ilikuwa imeshikwa iko kwa box. And it is been like, oh my God, like you guys, have you ever heard of this? No, by the time wanashikwa, this transportation ni kama mtu suspect ni kama amekuwa akitransport, because this is not something new. Ni kama, like, I'm trying to imagine huyo mtu alikuwa amekaa kwa basi
na hiyo mzigo, hiyo box imeko tu hapo kando, like saa ni mimi sasa nimekaa na hiyo box hapo na sijui hapo kuna nyoka. Like, oh guys, I don't know if you have ever heard of this, but the Kenya Police Service came out to say snake smuggling bus at Namanga. A 13-foot python has been intercepted at the Namanga one-stop border post, hidden inside a box disguised as spare parts. The reptile was discovered by hawk-eyed officer during a routine search on Dar es Salaam Nairobi bus. The bus crew are currently in custody as investigation continues. And wildlife crime, not on our watch. They call this a wildlife crime. I don't know, it's ama ni venye walikuwa transport, because this box hata sijui hii nyoka ilikuwa inapumuaje. Sijui ilikuwa imewekewa mashimo. And I wonder, si nyoka wanga ina his director? Kwani nyoka iko ina his usiku then kwani I wonder ilikuwa imekuwa wapi? And I wonder, and bus driver na conductor wameshikwa kwa sababu I don't know why wameshikwa, kwa sababu I feel like kama ni mimi nimeka hiyo nyoka na nimeenda nayo kama mzigo, huyo bus driver atajuaje ni nyoka iko ndani? Si mimi wataniwekea tu mzigo. So I feel like hii kesi ni refu. I don't know, I just feel like I want to follow on it. But guys, let me tell you, nyoka hiyo ni kubwa, ni refu. And there was this I think ni KWS officer alikuwa anashika hivi mdomo ikitolewa kwa hiyo box. Director uliona? Alikuwa ameshika. Najua sasa ilikuwa imejikunja hivi kwa box, alafu akaifungua akaitoa. Huyo mtu alishika hivi, and then nyoka iko na nguvu inajiroll hivi. Utakia video wataona. And then inakuwa refu, wakaiweka hadi hapo chini. I think wakai relax, and they were not fearing, but nyoka ni refu. But I don't understand why they are smuggling snakes na wanaita ni smuggling. I didn't know it's illegal to do that kind of thing. But now you know. And also watu kwa comments, fans na watu wa mtandao, you know, the netizens, they come out to kutoa maopinion mbalimbali. Wengine walikuwa nasema hii ni tajiri ya mtu ilikuwa inatolewa Dar es Salaam akipelekewa. Wengine wakasema yani they said it's black magic. Walikuwa nasema yani hiyo ni mtu, hiyo nyoka ni mtu, si ati ni nyoka, kwa sababu how do you manage to do all those things? They associated this thing, most of them, with black magic. And wakasema, but walishangaa sana. Well, they were shocked. The fans were really shocked. They were really shocked. And me, I'm also shocked. I don't know if you are shocked. And if you are shocked, let me know on the comment section, because this is such a heartbreaking news and shocking news. Ni heartbreaking juu au bus driver na conductor wameshikwa, na maybe hata unaweza pata hawakuwa wanajua, kwa sababu unaweza pata utajuaje Kenya mtu ameweka kwa box uzijua no huyo mtu ameingia hivi na box yake. And then I wonder why the snake behaved like Jesus Christ. Mimi nakwambia 2026 isa tutastuka, tutaiona ya Farao na ya Musa. Tutaiona ya Farao na ya Musa. Moving on to the next story. So guys, as we move on to the next story of femicide and death and everything, there is this story where this officer killed and stabbed his wife, Anita Mugwero, in Nakuru, where she worked as an ICT technical college. On the night of 14th April at Claremont Apartments where they lived, the estranged husband, KDF Captain Edward Kaunga, stabbed her in the stomach. This was after severally confronting her in the kitchen over money. Anita locked herself in the bedroom. The husband stabbed severely in the stomach in the presence of her 4-year-old and their house help. The family says that there was to be a meeting on the 18th of April to formally end this relationship. This was due to several instances of violence in the marriage, with an arrest over Easter at Teachers Police Station, where the husband was subsequently released. This is such a sad story, because you don't expect the person you live with to kill you. And I don't know if getting married to a police officer is a death sentence. Like, you know, there's a difference between me ukiolewa na mtu tu is not a police officer, because you are not there expecting death. But I feel like ukiolewa na police officer, you feel like you're always expecting it's a death sentence. Like ni vile tu ujui the hour, the moment, and the date will happen and where it will happen. But it's such a risk to just, you know, it's such a risk. So guys, I don't know what's your take on dating these officers, and I don't know how strong you are to date officers, because they say hawa ni watu and they deserve love, so tukiwakata. But how brave are you? How strong enough are you to even be with the police? Unalalaje na mtu akona hadi gun kwa nyumba, and then you even yell at each other na how, like, yo guys. So, and even what's worse, I cannot imagine, wait to
Imagine the trauma they caused on their 4-year-old. Imagine not even their 4-year-old presence could stop that man from stabbing the mother. Akiona hivi na macho. It is so sad. It is something that imeshock watu, and unasikia they were arguing about money, and they have been having these arguments, and that is why unaambiangwa usiogoje saini ya kwanza, ya pili na tatu na ya 10. Ya kwanza is enough. Kama sasa these people they were having walikuwa wanataka kwenda kufanya nini, kukuwa na divorce. So huyu mzee ni kama pia alikuwa anaona mzee already ataniacha, na maybe alikuwa anaona the woman is not changing the thoughts on it, so akaamua kumuua, and it was very bad, and the woman was so beautiful, and that was very bad. So I'm calling out to all women that mko kwa relationships and mnaona ikikuwa very dangerous, guys, please, heri kutoka. It never gets better. Don't wait for it to get. Kwanza ukiona mtu wako anakuanga violent, ukiona hadi mtu mnajua na yeye anakuthreaten na anakuambia wewe siku moja usigoje akupige, usigoje hata hiyo siku ifanyike, wewe jua huyu mtu, you cannot, and pack your things and go. It's so sad, it's so sad, and may her soul rest in peace. And the man was arrested, he's in custody as police probe investigation, and I just believe the daughter sijui all apelekwe to the best hour to us. Yeah, well, deal na, because I don't know how she'll ever recover from that. Imagine watching your mother being stabbed to death. It's so bad, it's so sad, and we say justice for Anne. As we move on to another story of a crisis in our it's about to hit the country, but I don't know how you'll take this, guys, where the condom prices are set to rise by 30% worldwide amid supply chain crisis. And I saw somewhere that this is also affected by the Iran-American war. Can you imagine? Guys, so you might be forced to regulate your sex activity, the way you engage in your activities, in your intercourse, because guys, there might be a price hike in the condom, and this may affect the rate at which, especially the youth, the youth are the ones who are not usually married, and they want to engage, they want to enjoy stuff without getting into marriage. People are in marriage, they don't use these things, and so those who are not married are the ones who engage, so they are encouraged to practice safe sex. And for the longest time, condoms zimekuwa zikikuwa, they have been made so available and so affordable, but this might change in the near future. And the supply might be affected by the distribution of where they manufacture these condoms, to make sure that the facility is being provided. But guys, if you find having sex being too expensive because you cannot afford the condom now, make sure you abstain. Let's abstain. No condom inasaidia sana. It helps with the prevention of STIs, prevention of early pregnancies, prevention of a lot of diseases and unwanted pregnancy, and a lot of STIs. And it's one of the safest thing you can use while having intercourses with someone you don't know. Maybe you're having fun and all, etc. Because there are people who just abuse sex, The best thing and the best weapon is to abstain from sex. Abstain. And if you're engaging in sex, find one right partner who will be faithful to you, and vice versa, so that, guys, you can practice safe sex. And if you don't want to have babies, this is when now the condom comes in. You can now start using it. So, guys, there will be a crisis and a rise in the prices. So it will be so expensive to engage in intercourses these coming days in the future. So I don't know, having sex will be such a very expensive thing to do, because I don't know at how much it will retail. I don't know the price of condoms at per now. So you guys will let me know if you use those things. Just let me know how much they are retailing now, and then I will know, and then so that I can know how expensive it will get after the hike has risen up. Has risen, I don't know. And into our last story, this is where a lady breaks down and says nothing changes despite working hard and hoping for better days. She was breaking down
and working hard. And this is something I felt like I should share with you, because this lady is just one of many people that are going through this kind of thing. Una crisis, life crisis, unapata unajituma, unapata unafanya hard work, unapata wewe ndio unajipata hadi kwa kazi za wanaume uko among it, wewe ndio uko hapo umejituma kuinua mizigo, and unapata nothing is working out for you, and unashangaa. And I love the response where someone came out to say, before I give out my response on that, this someone said, akamwambia, rule number 1, change location. 2, chorea mwenye una date. 3, chorea mabeste. 4, give yourself time. 5, give God time. 6, spend more time indoors so that you bring new energy. 7, yoni 6 7, unajua mtu amerudia hizi numbers, so kama hii ni 7, jijue kwa process kwa process uko indoors. 8, focus with the new you, thank me later. God hakuumba mtu kuteseka, jijue kwanza na usichoke. It might take time, but for sure it will change you. I'm at this point enye inasema rule number 1, change location. I'm a high believer of change location. You can never drive place hata kama maybe hata mtu ajalelewa huko but amekaa hapo for long, change location, move to new ena mahali watu hawakujui. Yes, that helps a lot. Mimi ni kitu nime experience, and I have never been the same since I moved from penye nimelelewa, penye nilikuwa najua all my life, nika move on to a new location. It really helped. Second, uchore mwenye una date. Yeah, kuna sometimes una date mtu na anataka upe energy sana kwa hiyo dating, and pia huyo mtu anakuletea swara, so like isolate yourself. That's the point unaambiwa. Basi hata mweke kanto for 1 minute, isolate yourself. Like it's a place where you are trying to soul search yourself, to even find yourself. Isolate yourself, you know. Alafu chorea mabeste. Yes, chorea mabeste. Some of these friends, they don't even una hang out now, but they are okay as long as you're on the same level. But wakiona unatia bidii, and you might, yani tu chorea mabeste, like it's not okay. Mimi once nili isolate mabeste, nikakaa kando na mabeste, nikajikalisha, nikakaa tu hivi. I can say I saw progress, I saw change. Kuna hingine yenye ni important, give God time. It is always good to give God time, usimwarakishe. And unajua kuna hii wimbo ya it's gonna happen when it's supposed to happen, ya Jordan Spark. Ukisikiza hiyo wimbo, hiyo part ya it will happen when it's supposed to happen, not because you want it to happen. Hata mimi in my life journey, the reason I'm sharing this story of this lady, I used to break down, and I used to want to be, sasa hii place yenye nilikuwa nataka nikwe 3 years ago, but ime happen time enye ilikuwa inafaa ku happen. Sasa hii penye niko, ungeniambia 3 years ago nitakuwa mahali niko, ningekwambia unaota. Jumali nilikuwa naona tu giza. Despite the hard work, mimi ni mtu nimejituma sana kwa content, kwa industry, but sikuwa naona inaleta any results. Despite niko na jina najulikana, sikuwa naona inaleta pesa, and I wanted to be where I am during those days. But until it was God's time, and it happened when it was supposed to happen. I'm in the right place, and at the right time, and at God's time, and in God's way, because the way I am here, when I let God I come through. Sasa mimi God ndo unilead. So I'll advise you ladies and whoever, and the men who are feeling lost, who are feeling stagnant, who are feeling like unaweka kazi na hai come through, kama unajidoubt, niangalie. Mimi, I was one of these people, and I used to cry nilikuwa nime lose hope, na nilikuwa najituma, hakuna kazi sikuwa nafanya. In fact, hadi najipata kwa male dominated industry. Sasa zingine unaenda hizo content, wewe tu ndo msichana hapo, au wengine wote ni men ndio tu ndo wanasukuma. But mimi juu wale wasichana tumesukuma nao, hao wame give up just because ni wasichana. Unajua wasichana wanakuanga wawishi, so akiona haijipi, mtu anaachilia hapo kwa njia, mtu anaenda maybe anapatana na boyfriend, anamtolea form nini, yeye anaacha kuchase dream. So mimi napata nangengana, and it happened when it's supposed to happen, and nimejipata place yenye nafaa kuwa wakati kama huu mwenye God anataka nikwe hii place. So if you are feeling lost, if you are feeling like you are trying so hard, this unaona venye tu ameambiwa, isolate yourself, pay God time.
just give yourself time and pay God time and continue putting in the hard work. Wewe jua as long as unafanya kenye unafanya, God is usually watching. Hata mimi kuna mtu aliniambia hiyo time nilikuwa nafanya content na ninaona hainilipi venye naeka energy. Sasa niko na complain na mimi ni ujituma sana kwa content. No, mimi sijui nimeinua gas, sijui nimefanya nini. Ndio nimepata millions of views but I don't have the money. And then mtu akaniambia sasa I'm like sasa I was complaining nasema the right brands hasn't locate like hizi brands zupi ya watu pesa mingi hasn't locate. What's the problem? I want them to locate me right now. I want them to give me money right now. Until mtu akaniambia you continue doing what you're doing because God is watching. Hata kama hizo brands hazikuoni, wewe jua God anaonelea hard work unaeka. Na God is a rewarder of hard work. Continue doing what you're doing. Wewe ukijua hata kama au customer hawakuoni, wewe jua God anakuona. Na God is faithful and God will show up for you at the right time. So this is to encourage someone young and someone who's in such a situation. Jua God is watching what you're doing. Anajua na anakuwatch uko na hard work unaeka. So while we are at that, I'll leave you with that encouraging statement. And also because of course, one last story director, because I'm a Rihanna girl. Rihanna came out and she was starred in a magazine with her beautiful daughter Rocky, and the baby is so beautiful. You guys, the Rihanna nations, najua mimi napenda Rihanna guys. Oh my god, she came out and the daughter is so beautiful guys. This is the photos of her daughter's director tawekea hapo hivyo. The daughter is so beautiful, anaitwa Rocky, and they are looking so amazing. And I hope and I wanted to share with you that kind of story as I end the show. I've been your host, Milka Wamboi. Let me know. Let me know what you think about the stories that we've talked about today this week. And kama kuna zenye tumeacha zikabaki, zenye you feel like, oh Bobo, you should have mentioned this, let me know in the comment section. And also give us your feedback on our show so that we can always strive to working around your feedback and to be and give you a better experience on Bobo Actors Show. Also, if you have watched up to this point now, just subscribe, please kindly. This is a reminder for you to subscribe if you want to continue seeing far quotes. Unajua kama ile ya Jacob enye alipia Yusufu, it was of far, So subscribe guys, and if you're a returning subscriber, we always do this for you. Hata niliona watu wengine wananikuja live stream last week, nilichelewa kuupload videos. Do you know watu walinikuja director kwa live wakaniambia tuwe mbona hujatuwekea udaku ya hii wiki for real. So nikajua ni watu wanaiogojea. So guys, it's been amazing, and engage with us through the comment section. Let us know what you think about the stories we've talked about, and share more stories zenye unaona. You can always send them in the inbox and I'll always check on them. Until next time, it's a wrap. I've been your host, Milka Wamboi, aka Bobo Actress. Remember, we premiere every Saturday at 3 p.m. This is Bobo Actress Show.